never the first again. Precious in me. Precious in me. I'm never the first again. Let everyone give all their praise and thanks to the Lord. Се казва, нека всеки да даде цялата своя хвала и благодарност на Господа. Here's why. Ето защо. He's better than anyone could ever imagine. Той е по-добър от всеки един, който може да си представите. Yes, he's always loving and kind. Да, той е винаги обичащ и добър. And his faithful love never ends. И неговата вярна любов никога не спира. So go ahead, let everyone know it. Така че давайте напред, нека всеки знае това. Tell the world how he broke through and delivered you from the power of darkness. Кажете на света как той ви изведе и освободи от силата на тъмнината. And has gathered us all together from all over the world. И ви е събрал заедно от всички краища на света. He has set us free to be his very own. Той ни е освободил да бъдем само негови. So the title for today Така че заглавието ни днес, is I believe it's inspired. аз вярвам, че е вдъхновено. It's Divorce, Drugs and Jesus. Развод, наркотици и Исус. That's right. Точно така. Divorce, drugs and Jesus. Развод, наркотици и Исус. Half of you are smiling, half of you are nervous. Половината се усмихва, другата половина е нервна. It's good. It's a good mix. Добре, It's a good mix. добро съвпадение. Well, welcome Michael and Judy. Добре дошли, Thank Майкъл и you. Джуди. Thank you. Yeah. Obviously this is Judy and that good-looking Очевидно man това е over Джуди и there. Майкъл. That good-looking man over there is Michael. Този добре изглеждащ мъж там е Майкъл. And so yeah, you met me when I was 3 years old. Да, запознахме се, когато бяха на 3 годинки. Let's get the important questions out of the way. Нека да изкараме важните въпроси в началото. How good looking was I at 3 years old? Колко добре изглеждах на 3 годинки? Adorable. Сладур. That's right. Точно така. That's right. We still have your painting on our wall. Все още имаме твоя картина на стената. Michael, you do realize you're in church, right? Майкъл, нали разбираш, че ти си в църква? Yeah, we There's 3 darts in it. There's three darts in. Понякога обстрелваме с стрелички за дарци. Okay, let's get to the important stuff. Добре, нека да отидем към по-важните неща. You guys have 2 kids? Имате 2 деца? How many grandkids? Колко внуци? 4. 4. 4 grandkids. How old are 4 your внуци. how old are your Колко grandkids? години сте? The oldest is Ashton and he's 15. Най-големият е Аштън на And 15 2 7-year-old little boys. и 2 момчета на And 7 one 5-year-old little girl. и едно момиче на 5 годинки. So full family. Така че Yes. пълно семейство. Not as full as the Ramos family. Не but толкова full. пълно като семейство Рамос. That's true. Това е вярно. You guys don't look old enough to be grandparents. Вие не изглеждате Thank толкова you. възрастни за дядо и баба. We'll pay you off. Ще ти платим после. I'd love just to talk through a little bit about your story. Бих искал да поговорим малко за вашата история. Your 2 kids are your kids, Judy. Yes. And Вашите деца са твои, Джуди. they're both of your kids, but maybe just give us a little background of what your journey looked like. Може ли да ни разкажеш как изглеждаше твоето пътуване малко? Okay, I grew up in a home with a mom and a dad and one older brother and Израснах в myself. дом с баща и майка и брат, който беше по-голям от мен. And my mom was very kind to my brother И моята майка беше много мила към брат ми. and abused me my entire life. И и ме малтретираше мен. I left home at 15 years old. Напуснах дома на 15 I ended up getting married и се ожених след това to a man who seemed very kind за at the един time. мъж, който по това време изглеждаше много мил. And after 2 months of marriage, he began to beat me. И след 2 месеца в брак той започна да ме бие. And after 5 years, 7 years with him, 5 years married, I got a divorce. И след 7 години с него, 5 години в брак, ние се разведахме. And just to clarify, I was not a Christian at the time. I had been raised Catholic. И за да поясня, аз не бях християнка тогава, изгледана съм като католичка. So how old were you when you got married? Колко години беше, когато се омъжи? When you were married the first time. Когато се омъжи. 21. Бях на 21, когато се омъжих за първи I път. think something that's really powerful too is something you've told me is that the words that your mother spoke over you. Нещо, което ми казва и което беше силно е, че думите, които майка ти е казала върху теб, They affected you and
they came to pass. Те са ти повлияли толкова много. И They се случили. seriously affected me. She would tell me that I was nothing, no one would ever want me. Тя ми казваше, че аз съм нищо, че аз съм никой няма да ми иска. That I was ugly, and she was very kind to my brother, Че бях but грозна very и тя mean to беше me. много мила към брат ми, но много зла към мен. And she would say things like, "You'll be pregnant before you're married, И and тя ми that you're каза, че ти ще stupid, you're забременеш ugly." преди брак, че ти си глупава, че си грозна. So I got pregnant before I was married. Така че аз наистина забременях преди брак. So you ended up getting a divorce. Така че премина през развод. How did that make you feel? Как те накара това да се Was there чувстваш? ever a point in time where you felt like this is it? Did you ever feel unlovable or unwantable? Чувствала ли си се необичана и неискана? My mom had always told me that I'd be a total failure, Майка ми винаги ми е And- казвала, че ще бъда тотален провал. and now I felt like I was. И тогава наистина се чувствах като истински I провал. felt like everything she had said was pretty much true. Чувствах сякаш всичко това, което тя ми казваше, беше истина. Wow, so you had two little kids. И си имала 13 две months малки apart. деца, между 13 months apart. 13 месеца едно от друго. So you were busy. Така че Very ти си била busy. доста заета. With an alcoholic husband who never came home. С алкохолик мъж, който никога не си беше вкъщи. So how old were your kids when you met Michael? Колко години бяха твоите деца, когато They срещна were- Майкъл? They had just turned 4 and 5. Те тък му бяха станали на 4 и 5 години. Michael, you are a brave man. Майкъл, ти си много смел мъж. So where'd you guys? So obviously you guys met in church. Така че срещнали сте се в църква. Yeah, the church was spelled different. It was spelled B-A-R, bar. Да, църквата беше по друг начин, наричаше се бар по това време. We're sitting in a bar. Ние сме в един бар, така че, And it's church. който е църква. So why don't you just quickly share how you guys met? Що не ни разкажете как се срещнахте? It was totally by chance. Наистина I was беше on по a случайност. fishing trip Аз бях на with едно a мисионерско friend. пътуване с приятел. Judy was out at this bar with her girlfriend, И Judy беше с една having приятелка в recently този left her бар. husband and filed for divorce. И тък му беше подала So the girlfriend was trying to документите cheer за her развод. up. The girlfriend was trying to cheer her up. Така че нейната приятелка просто беше изкарала навън да ободри. My friend left me and was looking for girls, И моят приятел беше излезнал с мен да търси момичета. and I was just hanging out, И аз бях looking просто като around. wingman. Като... And I saw Judy. He said I was the wingman. Бях просто с него. I saw Judy talking with her girlfriend, И видях Джуди как си говореше с нейната приятелка. and there was a man trying to get in on the conversation, И имаше един мъж, който се опита да влезне, really trying to get in on Judy, наруши разговора. really trying to get in on Judy. Искаше се достигне до нея. And I saw this, and I went down and I said to Judy, I said, И видях го това нещо, отидах при Джуди и казах, "Do you want me to rescue you?" искаш ли да те спася? Yeah, come on, girls. I said, "Pretend like you know me. My name is Michael." И аз си казах, преструвай се, че ме познаваш, казвам се Майкъл. And she says, "Oh, Michael!" И тя how каза, are о, you?" Майкъл! And that is how we met. И точно така се запознахме. I would say men take notes, but I think probably you shouldn't be in a bar trying to pick up chicks. Бих казал, мъже, водете So- си записки, ама не бих ви Why? насърчил да ходите да сваляте мацки I'm по not, барове. I'm not going to say take notes. Worked out for us. Oh, Lord, forgive him. So, И така, you I had- was also not a Christian. аз също бях християнин по това време. how were you raised? So I was Каква raised, беше твоята... both my parents are Jewish. И двамата ми And- родители са евреи. That would make you Jewish. That would make Това- me това Jewish ще- by това означава, blood. че ти си евреин. Actually, it's the mother that makes the son Jewish. Всъщност But, майката прави сина еврей. my folks were divorced when I was 9 years old. Моите родители се разведаха, когато бях на 9 And I was raised without much religion in my life. и бях отгледан без много религия в живота ми. I would go to my grandparents' house for the holidays, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Passover. Ходех при дядо ми, при баба и дядо за еврейските празници. And that was about as much religion as I got. It was more tradition И това беше than цялата religion. ми религия. Беше по-скоро традиция, отколкото религия. As I was growing up, I was probably more agnostic, didn't really care. И когато растях, бях по-скоро агностик. Не ме интересуваше много, кой знае колко. And that
That was about it. И това So бях we аз. had a Jewish guy and a Catholic girl. Така че евреин и католичка. It's a match made in heaven. Това е съюз направен на небето. So, let's kind of fast forward to when you kind of met me. I mean, when you know. Нека да продължим напред, когато Everything срещнахте мен. changed. I would like to add one thing prior to that. That's Okay. part of the story. Искам да споделя едно нещо преди това. Like I said, my folks were divorced when I was third grade, 9 years, I don't know, 7, 9, whatever it was. And growing up, I always thought I would never get married because I did not want to get divorced. И едно нещо, което е, когато родителите ми се разведах, когато бях на 9, аз растях с мисълта, че не искам да се оженя, защото не исках потенциално да се разведа. So when you met Judy, who had been divorced, Така че когато срещна Джуди, която е току-що била разведена, what were you thinking? какво си мислеше? I was drinking very heavily. Аз пех бая. It got to the point where Judy and I had a conversation, and she had been married. She had 2 kids. Стигнахме до момента, в който с Джуди проведахме този разговор. Тя ми каза, че е разведена с 2 деца. And she said that if the relationship is not going to move forward, И тя ми каза, че ако нашето взаимоотношение не продължи напред, then it has to stop. то трябва да спре. And I had to really, really think about that. И аз наистина трябваше да си помисля добре. And up to meeting Judy, up to the point of meeting Judy, I had never told any woman that I loved her, И преди да срещна except Джуди, my mom. аз не съм казал на нито една друга жена, освен майка ми, че съм я обичал. But I knew in my heart that I really, truly loved her and I loved the kids. Но наистина я знаех в сърцето си, че наистина я обичам и обичам децата. So I asked her to marry me. Така че помолих да се ожени за мен. Then we met you. И след това срещнахме теб. So we were living in a street very close to the airport. Ние живяхме на една улица, която е близка до I mean, when летището. I say close to the airport, we're like Levski G. И като казвам близка до летището, се едно Левски Г. You could see the planes started their landing over our houses. Можехме да виждаме как самолетите се снижаваха да каснат от прозорците And ни. I remember not a lot happened on our street. There wasn't a lot of excitement И спомням си как нищо особено не се случваше на нашата улица. until 2 pot-smoking hippies moved in across the street. До момента, в който 2 хипита, които пушеха трева, се нанесаха на нашата улица. I was at a tender age of 3 years old. Аз бях на много крехка възраст, на 3 години. And I still have memories of it. И все още имам спомени за това. No, I remember my earliest memories were going over to Michael and Judy's house Не спомена ми, че отидахме към тяхната къща. and remembering that I remember that their refrigerators were full of like soda, like Coke and all И си those. спомням как техния хладилник беше пълен с Кока-кола и такива продукти. So I was over there every day. И аз бях там всеки ден. But so they moved in, and then not long after that, Така че те се нанесаха срещу нас и не след дълго. what happened? Какво се случи? So not long after we moved in, before Noah was coming to visit, Не след дълго, след като се нанесахме преди Ной да дойде. our daughter Jamie was 6 years old at the time now, and Нашата дъщеря Джейми беше на 6 години по това време. Noah has a sister named Allison, and they are 10 months apart, our daughter and Allison. И Ной има сестра Алисън и те имат разлика 10 месеца. And Jamie saw this little girl going in and out of the house, Така че Джейми видя това момиче, което влизаше и излизаше от къщи. and she asked if she could go over there and see if she could play. И тя ме попита дали можем да отидем там, за да можете да си играят двете. And most all of you here know who Pastor Joanne Ramos is. И може би всички от вас знаят, по-голямата част знаят коя е Джоан Рамос. She answered the door, Тя отвори вратата and my little girl looked up, и моята дъщеря я погледна. and she said, "Do you have a girl И тя я попита, имате ли момиче, that I can play with?" с която мога да си играя? And they began to start being best friends. И те започнаха да бъдат най-добри приятелки. Now this is important because И това е важно, защото when you have a best friend, you do everything with that best friend. защото знаеш, че когато имаш най-добър приятел, ти правиш всичко с този If приятел. they're riding bikes, you're riding bikes. Ако ти караш колело, ако те карат колело, и ти караш If колело. you're going to the park, if they're going to the park, you're going to the park. Ако те отидат в парка, и ти отиваш в парка. Well, They dressed alike. И те се обличаха по един и същи начин. I didn't dress like them. Аз не се обличах като тях. Well, my parents, Моите родители, their background is they were both druggies, тяхното минало беше, че те бяха наркомани. and my dad came home one day and
I think he read a book called The Cross and the Switchblade. И баща ми веднъж се върна вкъщи, беше прочел една книга, която е Кръста на кръстопът. And completely rocked his life, changed his life, gave his heart to И Jesus. това напълно промени живота му. Той даде живота си на Христос. And so my parents at that time, they were full on like church people. Така че родителите им по това време бяха напълно в църква. So every Sunday, Така че всяка неделя, every Wednesday, всяка сряда, every Sunday night, всяка неделя we вечер were in church. ние бяхме в църква. And so when your best friend's going to church, И когато най-добрият ти приятел ходи на църква, then you obviously want to go to church too. нормално и ти да искаш да отидеш с тях. So Jamie came home one day, Така че Джейми се прибра Yeah, един Jamie ден. came home one day and she was in the Ramos's backyard and Allison led her to the Lord И And Джейми се прибра at 6 years old. Джейми се прибра един ден, те бяха в двора на Рамос и нейната приятелка я довела до Бог. Точно отзад в двора, тя била на 6 годинки. And we really didn't think much of it. It was like, whatever. И ние наистина не го мислихме толкова сериозно, казахме добре, супер. And then Jamie asked if she could start going to church with them. И тогава Джейми ни попита дали може да отиде на църква с тях. And once again, we were like, whatever. И ние отново бяхме, хубаво, както и да е. So she started going to church with the Ramos family Така че тя започна да ходи на църква с семейство Рамос. for quite some time. And then Jamie's birthday rolled around and she wanted a Bible at 6 years old. За известно време, след това дойде рождение ден и тя искаше за подарък Библия. And so Pastor Joanne called me and asked if it was okay for them to buy her a Bible. И пастор Джоан ми се обади и ми попита дали е удобно да й купим Библия за рождение ден. And we said, sure, И ние казахме, да, става. whatever. Каквото и да е. We were probably in the back room smoking pot. Най-вероятно бяхме отзад и пушихме трева по това време. Definitely. So what blows my mind is that you would let your little girl come to church. I mean, it could have been any church. И това, което наистина ме впечатли, е, че вие сте позволили на вашата дъщеря да отиде на църква, But you let her а тази църква може да бъде всякаква църква. What were the things that you saw in her? I mean, why would you allow her to do that? Защо и позволихте да го направи? Her and Allison were so inseparable. They loved each other so much. And it just seemed, your parents just seemed like good people to us. Двете момичета се обичаха толкова много и изглеждаха неразделни и твоите родители също изглеждаха като почтени хора. So we just let her go. Така че ние пуснахме. We weren't thinking about the good. We just thought there would be nothing bad because of your parents. Ние не мислихме за доброто, ние просто мислихме, че няма да има нищо лошо след като е с твоите родители. We certainly were not thinking that this was for us. Ние със сигурност не сме си мислили, че това нещо би било нещо за нас. When we met your parents, I think your mom was 24 years old. Мисля, че когато се познахме с твоите родители, майка ти беше на 24, беше млада. Yeah. That's awesome. Страхотно. So let's fast forward to the day that you went to church. Нека да отидем към момента, когато ви отидахте на църква. So that house that we lived in across the street from the Ramoses, we had a house fire. And Къщата, която живяхме отсреща от Рамос, се запали. our home caught on fire. И нашата къща цялата също се запали. And our dog died. И кучето ни умря. And the following day, my mom and dad were in a very serious car accident. И на следващия ден мама и татко бяха в сериозна катастрофа. And my dad could never work again. И баща ми не можеше да работи след това. And the following day, a friend of mine died. И на следващия ден близък приятел почина. So there were 3 things in 3 days. Така че се случиха 3 неща за 3 дни. Very big things. Големи и сериозни неща. And I thought, there's got to be more to life than this. И си помислих, че трябва да има нещо повече в живота от това. And so I called Pastor Joanne up and asked if I could go to church. И се обадих на пастор Джоан и попитах дали мога да отида на църква с нея. And I guess we were conveniently out of town that day. You were. И ние в този ден бяхме извън града. You were out of town. Да, бяхте извън града. So my mom called up another family in the church Така че майка ми се обади на друго семейство в църква, that had a huge van and like 200 or 300 kids. които имат голям ван с No joke. 100-200 деца. And Без метал. Judy, so you got your kids together and got into this strange van with people you didn't know. Така че That's Джуди correct. си взе децата и се качихте в ван с странни, който не познавате. And you went to church. И отидехте на църква. Yes. What was your Да. experience there? Какъв ти беше Was опита?
So when I got to church that morning, I sat with the Walters family. That was their names. Така че And, тази сутрин отидахме на църква с това семейство, Уолтърс, така им беше тяхното име. and the church was Christian Faith Center in Seattle, Casey Treat. И църквата беше църковен център в Сиатъл. And he was teaching on warring in the spirit. И проповедта беше за война в духа. And the entire worship team was wearing army clothes. И целият тим за хваление носеха военни дрехи. And Pastor Casey was wearing like a commander outfit И from пастор like Кейси the носеше service. облекло на командир. And I must have been really ready for Jesus И аз наистина съм била готова за Исус, because I didn't even think it was weird. защото дори не мислех, че е странно. So at the end of that service, Накрая на службата I asked Jesus into my heart, помолих Исус да дойде в сърцето ми. Wow. and my life was radically changed. И живота ми беше радикално променен. So was mine. Както и моя. You told me on your way to church, you asked God to give you a sign. На That was път when I за went back to you. на път за Okay. църква си помолила Бог да ти даде чудо. Cool. So yeah, go ahead. So You what? want So me to talk yeah, about that? you got saved. You met Спасила си Jesus. се, срещнала с Исус. You went home, and Michael was so excited to hear. Прибрал си се и Майкъл е Well, бил толкова I should развълнуван. probably share a little bit. I got saved, but I mean, I got really saved. I quit smoking cigarettes, Спасих се и наистина бях наистина спасена. Спрях цигарите, quit drinking, спрях пиенето, quit smoking pot, спрях тревата, quit sniffing coke, спрях кокаина, quit swearing. I swore like a trucker. спрях пцуването, пцувах като Yeah. тираджия. Like in an instant, God changed me. На мига Бог ме промени тотално. I never had a desire for any of these things again. Нямах желание за нищо от тези неща отново. And so now maybe Michael could talk about how it made him feel. И Майкъл сега може да сподели как това го е накарал да се чувства. I thought the aliens had landed and took my wife. Мислех, че извънземните са дошли и са взели жена ми. It was so different and so obvious, this change. I really didn't know what happened. Беше толкова радикално и такава голяма промяна, че не знаех какво се случва. What I did know is I did not want any part of it. Но това, което знаех, че не искам нищо от това. Amen. Амен. Should I talk about that? Yeah. Talk. So that evening, I was so hungry for the things of God. That Sunday night, I wanted to go back to church. И тази вечер аз бях толкова въодушевен от нещата, които ми се случиха с Бог, че исках да се върна на църква. And we only lived like 2 miles from this church. И ние живяхме на около 4 км от църква. So I decided to drive myself, not go in the big red van. Така че реших да се кача в нашия ван. So I decided to leave my children home with Michael Така че реших да оставя децата ми вкъщи с Майкъл. because I didn't want it to be like all 3 of us were leaving again when we had already went to church that morning. Защото не исках отново тримата да излизаме от вкъщи, след като бяхме на църква сутринта. So I'm driving to church crying. Така че карам на църква и плача. And I said, God, if this is what you want for our family and our life, И казах, Боже, ако наистина това е нещо, което искаш за мен и семейството ми и живота ни, then you need to show me, you need to give me a sign. тогава трябва да ми покажеш някакво знамение. So I came home from church and I went to tuck our son Joshua in bed. Така че се върнах от църква и отидах да завия нашия син Джошуа да си ляга. And when I tucked him in bed, he looked up at me and he said, Mom, И когато го завих, той ме погледна и ми каза, мамо, when I went to children's church this morning, когато бях на детската църква тази сутрин, I asked Jesus into my heart. помолих Исус да дойде в сърцето ми. So he didn't tell me driving home from church because there was probably too much chaos in the big van with 9 kids or however many kids were in there. Той не ми каза по пътя на връщане от църква, защото заради целия хаос, може би. And that was my sign. It was like Jamie was saved, Joshua was saved, I was saved, I was not. and Michael was not. И това беше моето знамение. Аз бях спасена, децата ми бяха спасени и само Майкъл не беше спасен. Judy was so excited that she was at church Sunday morning, Sunday night, Wednesday night, connect group, in any other time she could do a special event, she was at the church. Джуди And беше толкова развълнувана, че беше
Неделя сутрин на църква, неделя вечер, сряда вечер и не пропускаше момент да отиде някъде на къне група. And you were loving life. И ти обичаше живота. Love is not the word. Любов не е думата. I really did not know. I did not know how to respond to all of this. So I just kept doing my thing. Аз просто не знаех как да отвърна на цялото това нещо, затова продължих да си правя моето нещо. So this continued on for Until Mother's Day. And I asked Judy, I said, what would you like for Mother's Day? И това продължи до деня на майката. What would you like for Mother's Day? And she said, come to church. И я попитах, какво искаш за деня на майката? И тя ми отвърна, ела на църква с мен. I thought, good, I don't have to buy a gift. И аз си казах, супер, няма нужда да купувам подарък. I went to church. Отидах на църква. The band came up. Тима за хваление се качи. They started playing worship music. Започнаха да свирят хваление. And I hated it. И аз го мразех. So in that moment, what happened in that moment when they started? Какво се случи в този момент? No, I want to hear Judy's perspective of you've taken him to church. You finally got him to church. Искам да чуя перспективата на Джуди. And I'm thinking, if he comes to church, I just know he's going to raise his hand and get saved. И аз си мислех, че само да го докарам на църква, той ще си вдигне ръка и ще се спаси. We're singing, he's not singing, the rest of us are singing. Song number 2, Michael turns to me with his finger. Най-лошото нещо е, че той не пее, всички останали ние пеем и Майкъл се обръща към мен с един пръст. In my face. И в лицето ми. Do not ever bring me back to this place again. Не ме води отново на това място. And my heart just sunk. И сърцето ми потъна. That's what happened. Това се случи. And so you were on fire. Така че ти беше пълно с огън. You love God. Обичаш Every Бога. week you were there. Там си била. And what was really funny is that we would go on vacations together. И това, което е забавно, е, че ние ходихме на семейни пътувания Like заедно. 2 weeks, at least 2 weeks every year. 2 седмици всяка година ваканция. We'd all be together, all of these believers. Всички заедно, всички вярващи. And then there was Michael. И Майкъл. And I asked, like, why did you keep coming? И аз се питам, защо продължаваше да Why идваш? did you keep coming on vacation with all these weirdos? Защо продължаваше да идваш на ваканция с всички тези странни хора? Really, the people were wonderful people. Наистина хората бяха страхотни. They were full of life. Те бяха пълни живот. And they were fun to be around. И беше забавно да съм около тях. But I would remove myself when they had their church meetings at the campground. Но аз се изнасях, когато техните църковни събирания започваха. This is just, I'll just pause right here and say, it's a huge testimony for us all as believers to be who God called us to be. Нека да ви кажа, наистина голямо свидетелство за всички нас вярващи, които сме призовани да бъдем това, което Бог ни е призовал да бъдем. Without forcing people to believe. Без да налагаме на хората да вярват. Without putting our rules and regulations on others. Да слагаме правила или неща върху тях. And just simply loving everybody. А просто да обичаме всеки един. We became friends with the Ramoses, Tony and Joanne. And one day we had them over to our house for dinner. Станахме приятели с Тони и Джоан и една вечер те дойдоха в нас на гости на вечеря. And I was cleaning up washing dishes at the sink. И аз миех чиниите. And Joanne comes up behind me. И Джоан идва отзад. Wraps her arms around me. Прегръща ме. And says in my ear. И ми каза в ухото. Brother, are you sure you're not saved? Братко, сигурен ли си, че не си спасен? And I said, I'm sure. Аз съм сигурен. And I said, I'm sure. И аз си казах, да, аз съм сигурен. So what was super interesting for me is that some time went by and then you started coming to church every week. И това, което беше интересно за мен е, че мина известно време и ти започна да идваш на църква всяка седмица. Share a little bit about that. Сподели малко и за това. So probably at least another year went by after he shook his finger in my face. Може би мина една година, откакто той ми размаха пръст пред лицето. So every week my kids and I went to church without him. Can you repeat? Всяка седмица аз ходех на църква с децата без него. And one Sunday Jamie just felt like not going. И една неделя Джейми си каза, че не иска да идва. She was like, I'm going to sleep in today. I'm not going to go to church. Dad doesn't go to church. Тя каза, просто ще си поспа, татко не ходи на църква и аз няма да отида.
And Michael heard this. И Майкъл го чу. So before I know it, he's coming down the stairs dressed for church. И преди да се осъзнае, той вече се беше облякал да дойде на църква. And I said, what are you И doing? аз му казах, бе, какво правиш? And I said, I'm not going to be the one that keeps the kids home from church. And I said, hallelujah. И аз си казах, не искам да бъда този, който ще спре децата да отидат на църква. И аз му казах, халелуя. And I told Judy, I said, I will go to church one service a week, Sunday mornings. И аз си казах, ще And ходя that's на it. църква само една служба, неделя сутрин през седмицата и това е. And So- in those days, И през това време we had to dress up ние трябваше да се обличаме with a tie. с вратовръзка. It was a big sacrifice. Беше голяма жертва. So he would not come Sunday night, Wednesday night, or connect group. Така че той не идваше неделя вечер, сряда вечер и на къне група. But he was faithful every Sunday. Но He той came беше- to church with us and hated every minute of it. Но той беше верен, идваше всяка една неделя сутрин на църква с нас и го мразеше. So go ahead. My daughter said on the way to church one day, she said, this is the new seating arrangement. Дъщеря ми на път за църква веднъж ми каза, ето така ще сядаме. Dad, Татко, Mom, мама, Josh, Джош, me. аз. I want to be as far away from Dad as Искам да possible. бъда най-далече от татко, Because he's embarrassing. защото той само е засрамваше. Michael would stand in church during praise and worship Докато Майкъл седеше на хваление по време на църква, седеше ето така. every week with his arms crossed, Всяка седмица с кръстил ръце, would not sing, без да пее, with a not so happy look on his face. с нещастливо лице. So fast forward a couple years now, right? Нека да превъртим няколко години вече. Almost 3 years. Почти 3 години. Yeah. And you were full in. Ти си била напълно Yeah. Oh, вътре. yeah. I had started Bible Started college. Bible college. Започнах библейски колеж, So you were there all the time at така че church. ти си била през цялото време в църква. Coming home to wonderful man. Прибирайки се при един чудесен мъж. And you started to grow in God, and that meant that you guys started to grow apart. И започнахте лека по лека да се Very much разделяте. so. The closer I walked with God, the bigger the gap was in our marriage. And it Колкото was, по-близко се доближавах до Бог, толкова по-голяма беше дупката с съпруга ми. and it was the only problem that we had was that I was a Christian and he wasn't. We both had amazing jobs, we had a house, we had nice cars. Единственият проблем беше, че аз бях християнка, той не беше. Имахме си чудесно друго взаимоотношение. Имахме си работа, къща, деца. We really loved each other. He was an amazing dad to the children, Наистина се обичахме. Той е страхотен баща на децата. but we were very unevenly yoked. Но бяхме просто разграничени от вярата. So things kind of reached a tipping point or a breaking point. Така че нещата са достигнали до крайна точка. What was very interesting is we had moved to Bulgaria in January of '92. Ние се преместихме в България през 92-а. My parents and us, I think I was 9 at the time, Мисля, че бях на 9 по това време. and they decided God was calling them to Bulgaria. И те дойдоха в... Бог ги призова да дойдат в България. And so we weren't around anymore. И дори не бяхме наоколо вече. And so kind of share about the breaking point. What happened? Сподели за това как се разделихте. Well, they moved away in January of 1992, Те се and преместиха през януари 92-а. and for myself, at this point, Pastor Joanne and I had become very good friends. И по това време с пастор Джоан станахме много добри приятелки. So they are moving here to Bulgaria, and I have now feeling like I'm losing my best friend, and Jamie's feeling like she's losing her best friend. И те се преместиха в България и аз усещах се едно съм изгубил най-добрата си приятелка и дъщеря ми се чувстваше по същия начин. It was a hard time for us because they are who caused us to grow in God a lot. И беше ни трудно, защото те бяха хората, които ни помогнаха да ни изградат във вярата. And in January, Joanne and I were kind of having our last time together. И този януари имахме последното време с And Джоан. she said to me, she was all excited. И тя ми And каза, she беше много said, развълнувана. she said, Judy, I had a dream. Тя ми каза, Джуди, аз имах сън. And she said, I know the dream was from God. И знам, че съня беше от Бог. And she said, I saw Michael saved. И тя ми каза, аз видях Майкъл спасен. And she said he was standing in church. И тя ми каза, видях го да седи в църква. Both hands raised, Двете ръце вдигнати.
passionately worshiping God да хвали Бог със страст, with tears running down his face. със сълзи на лице. And I looked at her and I said, И аз се погледнах и казах, how old was he? колко възрастен беше той? She actually said, "How gray is his hair?" Тя го попита колко сива му е косата. Yeah, I did. I said, how gray is Да, his наистина hair? каза колко му е Which сива косата. represents how old. Което означава колко е възрастен. So you're growing apart. Така че се разделихте. The tension's high, Било е напрегнато and you reach this point, this breaking point. и сте достигнали до тази крайна точка. Now, your whole life, you had always said that you would never be divorced. Сега, ти си каза, че през твоя живот никой не си бил разведен. But now those thoughts were running through your Но head. сега тези мисли са почнали да идват. So the Ramos family had been gone almost 2 months. It was February. There was a big conference at the church that we went to. Семейство Рамос бяха заминали за 2 месеца. Имаше една конференция християнска, която беше голяма през февруари. And Judy was required to attend И Джуди трябваше да бъде там because of Bible school. заради библейския колеж. So she was gone every night and every day. Така че не, нямаше всяка 5 вечер и days. всеки ден. 5 days. За 5 дни. And I was at this point thinking this is not working out. И по това време си мислих, че така няма да работят нещата. And during the time when she was at the conference, По времето, когато тя беше на конференцията, I was laying on my bed, аз си лежах на леглото writing a note, и си писах неща. really a letter, По-скоро беше писмо, telling her that I couldn't do this anymore. казвайки, че не мога да продължа да го правя това нещо. I got married thinking no plan B, no divorce. Ожених се с мисълта, без втори план, без развод. And now I was faced with a reality that a divorce is very possible. И сега бях изправен пред реалността, че развода е доста възможен. I never gave her the letter. Никога не дадах писмото. I don't know why I didn't give you the letter. Не знам защо не ти дадах писмото. Because you probably wrote it that week, and then I did. I wrote what it that week. happened? So then that Friday, И същия този петък we had another argument about God. имахме поредната дискус, поредния спор за Бог. I came home from the conference, and Michael was very angry that I had been gone all week. Прибрах се от конференция и Майкъл беше много разгневен, че ме нямаше цяла седмица. And he looked at me and he said, "You just love Jesus more than me." И той ме погледна и ми каза, ти просто обичаш Исус повече от мен. And how do you answer that question? И как отговаряш на този въпрос? We're supposed to love Jesus the most. Ние трябва да обичаме Исус най-много. And I said, I do really love Jesus, but I do really love you too. И аз му казах, наистина обичам Исус, но и наистина обичам теб. So we had a big argument, Така че имахме голям спор. and Probably the biggest one we Може had би ever най-големият had. спор, който сме си we изправили. gulam, no go gulam. Very big one. We went to bed angry. И се легнахме ядосани. The Saturday morning, we Събота woke up сутринта се angry, събудихме ядосани. and we were sitting in 2 sofas. She was on one sofa, I was on the other, И седяхме на 2 дивана, тя на един, аз на другия. and I would give her dirty looks, not saying a word. И аз се давах само погледи и нито една дума. I was reading my Bible trying to get the mind of Christ. И аз през това време true. си четах книгата и се опитвах да имам ума на Христос. And he was shooting darts at me. И той просто ми вкърваше така тъмни помисли към мен. I was not reading my Bible. Аз не си четях Библията. We were sitting there and not saying much, И седяхме просто там, без да говорим. and then she said to me, after many things, prior night, she said to И me, след това тя ми каза, look at your life, гледай си живота, look at the friends we have now, виж приятелите, които имаме сега, and look in the mirror. и се погледни в огледалото. And I said, why can't you see God differently than you see God? Like, why can't you see him as a good God? И аз му казах, защо не видиш Бог по друг начин, като един добър Бог? And who he really is. И това, което наистина е Той. And then the Holy Spirit said to me to get up and go over to the couch he was on
and to put my arm around him and tell him I loved him. И след това Святия Дух ме подбуди да отида на неговия диван, да го обгърна и да му кажа, че го обичам. I did not want to do this Не исках да го правя, because we were very angry at each other, защото бяхме много ядосани един на друг. but I knew the Holy Spirit was speaking to me. Но аз вярвах, че Святия Дух ми говори. So I got up and I walked over and sat next to him on the couch and hugged him Така че се изправих, отидах на дивана, прегърна го and told him how much I loved him. и му казах колко много го обичам. And he began to sob, И той започна да реве. like uncontrollably sob. Неконтролирано да плаче. His shirt was wet for Цялата like му риза беше мокра for like 1 hour. за около 1 час. And Michael's not a crier. И Майкъл по принцип не е такъв, Not който at плаче. all. So what was going on? Така че какво се случваше? When she said, look in the mirror, Когато тя ми каза да погледна в огледалото, something changed in my thinking. нещо се промени в мисленето ми. When she came over and hugged me and told me she loved me, Когато тя дойде и ме прегърна и ми каза, че ме обича, I broke. аз се разчупих. I closed my eyes and started weeping uncontrollably. Затворих очи и започнах да плача неконтролируемо. I could not По breathe. този начин не можех да дишам. It was a very long time. Беше много дълго време. My shirt was very wet. Ризата ми беше много мокра. And I have no idea what's going И on. аз нямах никаква идея какво се случва. Judy is thinking I'm lost. I'm having a breakdown. Джуди си мисля, че аз се разпадам. Because I have never seen him like this. Like he's somewhere else. Защото аз никога не съм го виждала по такъв начин. During that time, И по това време I had an encounter аз имах преживяване with Jesus. с Исус. May sound corny, Знам, че звучи лигаво, but the room, my eyes were closed. I was still crying very hard. но очите ми бяха затворени. Пак продължавах да пея, да плача. The, And I'm И аз се опитвам да го успокоя по някакъв начин. the picture in my mind is a room filled with smoke, fog, clouds. Но това, което видях в ума ми, беше една стая пълна с дим. And Jesus walks in, И Исус влиза. and the clouds, and the smoke, and the fog, and the heaviness went away. И облаците, и мъглата, и цялата тежест просто се премахна. I knew at that time Знаех, че в този момент Jesus was real. Исус беше реален. And he was telling me that he was real. И той просто ми казваше, че е реален. And he showed me what I needed to see through that encounter. И той ми показа какво трябваше да видя чрез това преживяване. That changed me. Това ме промени. So, I had enough composure to quit crying И така успях да се съвзема и да спра да плача and tell Judy to go get the kids. и да кажа на Джуди да отиде да вземе децата. But she still does not know what's going Но on. тя все още не знае какво се случва. She thinks, Тя си this is мисли, it. това е, He's leaving. край, той напуска. so I go get the kids И аз отидах да взема децата and I bring them into the living room и ги заведах във всекидневната. and we sit down Седнахме. and Michael says he looks up and he И- says to all of us, Майко ме погледна и каза на всички. I've tried it without God Опитах се без Бог and it has not worked for me. и не се получи за мен. And he said, I know Jesus is real. И той каза, аз знам, че Исус е истински. And right when he said, I know Jesus is real, when he spoke those words, he began to sob for another 30 minutes. И когато каза, че Исус е истински, започна да плаче за още 30 And минути. our son Joshua is like, it's okay, Dad. You don't need to do this. И It's сина ми Джош му каза, всичко е наред, а те не е нужно да го правиш. He You don't said, need to do this for us. Не е нужно да го правиш за нас. and I said, I'm not doing it for you, I'm doing it for me. И аз им казах, не го правя за вас, правя го за себе си. So then Michael stops crying after 30 more minutes. И след 30 минути Майкъл спира да плаче. And he looks up and he says, И поглежда ме и ми каза. when he had tucked Jamie in one night, our daughter, И когато той зави за лека нощ нашата дъщеря Джейми, she had said to him,
Dad, if you ever give your life to Jesus, Тя му каза: тата, ако някога си предаде живота на Исус. she had been through classes at our church and had learned how to lead someone to the Lord. Тя вече беше минала няколко уроци в църква как да води някой And за покаяние. she said, if you ever ask Jesus into your heart, И тя му каза: ако някога помолиш Исус в сърцето си, can да I дойде, lead you in that prayer? може ли да те водя в тази молитва? So when the four of us held hands, Когато бяхме четиримата хванати за ръка and our little girl said the sinner's prayer with Michael, и нашата малка дъщеря каза молитвата за покаяние с Майкъл and led him to the Lord right in our living room. и го доведе до Господа точно в нашата всекидневна. Life has never been the same. И след това живота не беше същия. So that was on Saturday. Така че това беше събота. Sunday morning, you get up as a family and go to church. И неделя сутрин вие заедно отивате като семейство на църква. Tell me what that looked like. Кажи ми как изглеждаше това. It was a lot different. Беше много по-различно. So about the second or third song during praise and worship, И по време на някои от песните на хвалението, I'm used to him standing with his arms folded, аз го гледам как седеше с кръстени ръце. but I don't want to be staring at him, Ама не исках, нали, да се взирам в него. but I kind of want to see if anything's different. Не исках просто да видя дали има нещо различно. So I kind of glance over a couple times, Така че от време на време поглеждах към него. and he's clapping И той пляска, and singing. и пее. And about song number 3, И по време на третата песен I look over, погледнах. and he has both hands raised. Той Both беше hands вдигнал raised, и двете ръце. passionately worshiping God, Да хвали със страст with Бога. tears running down his face. С очи на лице. The vision that Pastor Joanne И had, това видение, което пастор Джоан имаше, се случи. and my heart leapt. И сърцето ми беше Yeah. Such an incredible story. наистина невероятна история. I think for me it's so personal because I knew you guys before Мисля, че за мен е толкова лична история, защото аз ви познах and преди know you now, и сега ви познавам. and I can only say И това е нещо, което мога да кажа, how good God is. е колко добър е Бог. Man. We've told this story many times. Но много пъти сме разказвали историята. And we believe that this is our testimony. И ние вярваме, че това е нашето свидетелство. But our testimony is no longer for us. Но нашето свидетелство вече ни принадлежи. It's for the people who hear it. То е за хората, които ще го чуят. It's for the person who is standing and believing, То е за човека, който ще седи и ще повярва. for their spouse, За техния съпруг, тяхната съпруга, their loved one, техния близък човек, their child, тяхното дете. that they're believing for them to know who God is. И за това, че вярва, че And we're те here ще to го срещнат Бог. we're here to give our story, tell our testimony, И ние сме тук да дадем нашата история, нашето свидетелство. to inspire and encourage Да вдъхновим и да насърчим the one person единия, that may need to hear it today. който трябва да го чуе днес. And our lives were so different from that point on. И от тук нататък нашите животи бяха толкова различни. Michael began to come to church Майкъл започна да идва на църква. Sunday morning, Sunday night, Wednesday night, connect group. Неделя сутрин, неделя вечер, сряда вечер, къне група. And within 2 months, he was leading a connect group in our home. И след 2 месеца той водеше къне група в нашия дом. And everything И changed. всичко се промени. And when Michael got born again, И когато Майкъл се we новороди, wanted to call the Ramos family, ние искахме да се обадим на семейство Рамос. but they were waiting for a phone line for months. Но те чакаха за телефон с месеци. So we had to call someone else Така че ние трябваше да се обадим на някой друг, that drove to their house който отиде до тяхната къща to tell them that Michael had gotten born again. да им каже, че Майкъл се е новородил. And this was so important to him. The Ramos family was so important to him И това беше толкова важно да го чуят, защото семейство Рамос бяха толкова важни за него, that he recorded his testimony and sent it to them in the mail. че той записа неговото свидетелство и му го remember изпрати that, по Noah? почтата. Помниш ли го това, Ной? Yeah. And then that August, our entire family
came to Bulgaria for the first time in 1992. И този август цялото ни семейство дойде в България за първи път през And 92-а. so they had left in January, and Michael was not born again. Така че те си тръгнаха януари и Майкъл не беше новороден. And in August, he had grown so much in God. И дойде август и той вече бе толкова пораснал в Бог. And I just want to add one more thing. On that first Sunday, when he went to church as being saved, И искам да добавя едно нещо. От първата неделя, когато той дойде като спасен човек, he took the checkbook out той си изкара чековата книжка and he wrote a tithe check. и написа десятък. And he had only been saved 24 hours. И той беше спасен по-малко от 24 часа. And Michael used to make fun of being baptized in the Holy Spirit. И Майкъл обикновено ни се смееше за това, че сме кръстени в Святия Дух And speaking in и tongues. да говорим на езици. And he said, I will never do that И той казваше, аз никога няма да правя това. ever. Никога няма да го правя. And the following Saturday, he got saved on a Saturday. And the following Saturday, И той беше спасен в събота. И следващата събота he was on our house roof, той беше на покрива ни, cleaning leaves and moss. чистише мухала и листата And he was up there praying, и беше горе на покрива и си молеше. like all by himself. Съвсем сам. And he began to pray in English. And then he just started speaking in tongues up on the house roof. И той започна да се моли на английски и продължи да говори на езици там на покрива. Yeah. It's awesome. That's it. Just stay there for a minute. Такъв е Бог. Бихте ли седнали там за малко? It's an incredible testimony. Just in this moment, В този момент, maybe you're here today, може би си тук днес, and a part of this story spoke to you. и част от тази история ти е говорила. You see, God Вижте, Бог is always right there. е винаги там. For Michael, it was that question of take a look at a mirror. Do you like who you are? Do you like how life has been going? За Майкъл това е бил въпроса, погледни се в огледалото, харесваш ли това, което виждаш? That he would visit him is so real. Това Бог да го посети е било толкова реално. That same Jesus Същия този Исус is here today е тук днес for you. за теб. Doesn't matter what you've said about him. Без значение какво си говорил за него. Doesn't matter if you've said 100 times, I'll never believe. Без значение дали си казвал стотици пъти, че не вярваш. I've given up on him. Аз съм се отказал. It doesn't matter how far you've gone. Без значение колко далеч си отишъл. You cannot outrun the love and grace of Jesus Christ. Не можеш да избягаш от любовта и благодата на Исус Христос.